Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 18 about the chapter Permutations and Combinations. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe this channel so that you can take advantage of all these lectures. Okay, so in the previous lecture we were discussing about circular permutation in particular, but in general now permutations part is thoroughly discussed. So what is permutation? As I told, it is an arrangement of objects. Now the important questions are whether these objects are distinct or not. This is first thing. And you know, when all the n objects are distinct, right? In 1 minute we will revise, right? So there are n objects and we have to make their permutations. Now suppose first we will assume that objects are all distinct. Now in this case, if the repetition, so n objects are distinct and you are permuting all the n objects taken together, permutation of all n objects taken together when what we can say, repetition not allowed is n factorial. When repetition is allowed, then what? We have n raised to n ways, because every place you can fill in n ways, so n raised to n ways. Now when you are talking about npr, what is this meaning? Totally n objects are there, we are permuting r objects of them, and here n is greater than or equal to r. In this case, when repetition is not allowed, the formula is n factorial divided by n minus r factorial. This is the formula, and here repetition not allowed. But when repetition is allowed, then it will be, what will be that? There are r places that we want to occupy, and each place can be occupied in n ways because repetition is allowed. So n into n r ways, so r times, so n raised to r. So these are the formulae that you have to definitely remember. And another thing is this, that when you are talking about circular permutations, or when these are n objects but they are not all distinct, but त्यावेळी आपण काय करायचं, right? So I will enlarge this so that you can understand. See what is happening now. All the n objects here we are considering distinct, but there can be the situation where objects are not distinct. Some objects of them are identical. So suppose k objects are identical, k objects, right, out of n, k objects of n are identical. Naturally k must be less than or equal to n. K is less than or equal, or in general less than n you talk about. Now in this case what happens? How many permutations are possible? So the number is n factorial divided by, here the number is n factorial, and see you don't remember also, you can at the time of whenever needed you can develop this formula. See what happens is, whenever I talk about n distinct objects, then there are n factorial arrangements, that is okay. But now k objects of them are identical, and so they can be permuted among themselves in k factorial ways, but which will be same as previous arrangement. Means whatever those k objects are identical, right? If they were all distinct, then what? If they were all distinct, then
you would have made k factorial different arrangements, but all of them are identical. So those k factorial arrangements are nothing but one arrangement for us. So you divide it by k factorial. Similarly, we have said that if there are n objects, okay, of say different types, means suppose k1 of those objects are of the type 1, k2 of those objects are of say type 2, etc., and continuing like this way, suppose kp are of the type p, okay, then how many permutations of this are possible? So the answer was n factorial divided by k1 factorial into k2 factorial, etc., up to kp factorial. So these are the things that we have done. And finally we saw about circular permutation. What is that circular permutation? Whenever you are arranging objects around a circle, then how many arrangements are possible? And that also, you know, basic formula is whenever there are n objects, n distinct objects, then you can arrange them in a circular way. Circular permutations are n minus 1 factorial. So this is in short what we have done about permutations. You can go through all the results that you have proved and see the problems, how they are solved. In the textbook there are many solved problems, and you study those problems carefully, then you will come to know various patterns that are there in solving those problems. So you have to thoroughly analyze what is given, what sort of arrangements are to be done, whether objects are all distinct or some of the objects are identical, whether we have to arrange them with repetition allowed, with repetition not allowed, whether we have to arrange them in a circular fashion, etc. So when all this data is known and also you know corresponding formulae, then solving problems about permutations is not difficult. But always you have to use one basic common sense that is needed in solving mathematical problems. Okay, so this is all about permutations, we can say. Now we are in a position to go ahead and work for combinations. So what is combination? See, the name of the chapter is permutation and combination. So see, what we say is combination of a set of n distinct objects taken r at a time, right? There are n distinct objects and we are taking r at a time without repetition, is an r element subset of that n object. This is very important. Now whenever you talk about a set, right, set theory is not new to you. What we are saying here, there are n distinct objects, okay, and we are selecting r objects out of n, we can say, where naturally r is less than or equal to n, right? So we are selecting r objects. In which order we select objects is of no importance, because in set, you know, whenever you have a set, मग त्याच्यामध्ये समजा 3 एलिमेंट्स असतील ए बी सी, तर तुम्ही ते ए सी बी म्हटलं काय, बी ए सी म्हटलं काय, बी सी ए म्हटलं काय, इट इज द सेम सेट. So whenever you talk about the set, then there is no importance of the order in which we are writing those elements, which 3 elements, that is important. Same story whenever we talk about combination. See, permutations आणि combinations मध्ये permutation हा जो इश्यू आहे त्याच्यामध्ये ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. कॉम्बिनेशन मध्ये ऑर्डर, कोणत्या ऑर्डरने तुम्ही एलिमेंट सिलेक्ट करतात ह्याला इम्पॉर्टन्स नाही. बघा, म्हणजे हे आता कसं आहे की समजा तुम्हाला मी समजा 3 एलिमेंट्स दिली, ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट्स आहेत समजा, आणि आय आस्क यू टू सिलेक्ट एनी 2 ऑफ देम, तर तुम्ही यू कॅन सिलेक्ट ए बी
This is one possibility. Or you can select AC, or you can select BC, right? These are the three ways. If you say instead of AB, if I say B and A I have selected, it is one and the same thing. Selecting AB and selecting BA is same thing. It is not different. पण परम्युटेशन्समध्ये ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स असल्यामुळे ए बी हे वेगळं आणि बी ए हे वेगळं. आता इथे तसं नाही. ऑर्डर हॅज नो इम्पॉर्टन्स. म्हणजेच थोडक्यात काय की ह्या तीन एलिमेंट्सचा वापर करून मी दोन एलिमेंटचे किती सबसेट्स तयार करू शकतो. बघा तेच त्यांनी म्हटलंय, आर एलिमेंट सबसेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, राईट. सो कॉम्बिनेशनची जी डेफिनेशन आहे ना ती बघा काय आहे. अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ॲट अ टाइम, ओके, without repetition is an R element subset of the n set. n ऑब्जेक्ट्सचा R element सबसेट मला तयार करायचा आहे. किती असे सबसेट्स तयार होतील. दॅट इज कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स. बरोबर ना. बघा द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट इज इमटेरियल इन द कॉम्बिनेशन. मग इथे जसं मी तुम्हाला दाखवलं तीन ऑब्जेक्ट्स मला दिलेले आहेत ए बी सी, and I am interested in knowing how many ways are there in which I can select two objects from these three objects, and those two ways can be AB or BC or AC. That's all. Correct. So this is how we should think in case of combination. मग जसं तुम्ही तिकडे परम्युटेशनमध्ये NPR हे नोटेशन वापरत होता तसं इथे NCR, sorry, instead of that NPR, now you are going to use NCR. C stands for combination. Total objects we have to write at the top as a superscript and R as a suffix. So NCR, what does this denote? This number is equal to, NCR is how many ways are there. This will, or it will show number of ways, right? Number of ways of selecting, number of ways of selecting R objects from n objects. So some people say that it is number of ways of choosing R objects. See, C stands for choosing, they say. NCR, number of ways of, instead of saying selecting R objects, they can say choose R objects out of n objects, right? This is NCR. So now what? We are interested in developing formula for this NCR. Okay, मग त्याच्यासाठी काय करायचं आपण? We will go for that. So as we know, we are actually working on combinations now. And what is combination and what is the basically difference between permutation and combination, that now we have discussed. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, परम्युटेशन मध्ये ऑर्डरला इम्पॉर्टन्स आहे. कुठल्या ऑर्डरने तुम्ही ते ऑब्जेक्ट्स अरेंज करता. कॉम्बिनेशन मध्ये अरेंजमेंटला इम्पॉर्टन्स नाही. विच आर ऑब्जेक्ट्स वी आर सिलेक्टिंग, देअर how many ways are there in which arrange R objects. मग ते झालं NPR, permutation of R objects taken from n objects. But now whenever you talk about combination, right, it is NCR. n objects are there, how many ways are there in which I can choose R objects from n when repetition is not allowed, etc. Okay. मग आता हा फॉर्म्युला मला कसा डेव्हलप करता येईल. जसं आपण म्हटलं ना, NPRचा फॉर्म्युला काय होता, तर n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस आर फॅक्टोरियल. मग आता आपण NPRचा जर विचार केला तर NPR म्हणजे काय आहे बघा. NPR म्हणजे काय आहे, इज नंबर ऑफ वेज ओके टू arrange
Now naturally we are arranging those objects in linear fashion. Number of ways to arrange R objects taken from N objects. ओके, मग आता ही जी मला प्रोसिजर आहे ना त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या NPR म्हणजे काय आहे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज R ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे पहिल्यांदा मला काय करावं लागेल, त्यातले R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करावे लागतील आणि मग त्यांच्या मी अरेंजमेंट्स करणार. लक्षात येते ना तुमच्या. समजा तुम्हाला मी सांगितलं की 4 ऑब्जेक्ट्स घ्या ABCD आणि हाऊ अरेंज 2 ऑब्जेक्ट्स. यातले 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा आणि म्हणजे 2 ऑब्जेक्ट्स, त्याच्या 2 ऑब्जेक्ट्सच्या किती अरेंजमेंट्स होतील. तर प्रथम मला काय केलं पाहिजे, यातले 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केले पाहिजेत ना. समजा मी A आणि B सिलेक्ट केले. सपोज आय सिलेक्ट सो ABCD 4 ऑब्जेक्ट्स आर देअर. ओके, what now I have to do, permute 2 objects, permute 2 objects from 4. मग त्याच्यासाठी मला काय करावं लागणार, आय हॅव टू सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स फर्स्ट. मग कुठले सिलेक्ट केले मी, सो दिस विल बी डन इन 2 phases. परम्यूट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 4. सो फर्स्ट थिंग इज सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू, म्हणजे हा काय नंबर वगैरे नाही आहे, मी आपला एक प्रोसिजर लिहितोय. परम्यूट 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 4. सो फर्स्ट थिंग इज सिलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स. ओके, अँड देन अरेंज देम. अरेंज दोज ऑब्जेक्ट्स. मग आता सिलेक्शन मला किती प्रकारे करता येईल, इथेच आपण लिहिले ना NCRचा अर्थ काय आहे, हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच आय कॅन सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N. मग इथे आपण किती ऑब्जेक्ट्स आहेत, एकूण 4. त्यातले मी किती सिलेक्ट करणार, 2. सो दिस कॅन बी डन इन 4C2 वेज. आणि एकदा ते 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केले मी, त्यांची किती परम्युटेशन्स करता येतील, तर 2 फॅक्टोरियल. वी नो दिस. आपल्याला असं माहिती आहे ना की जर माझ्याकडे N ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि ते सर्वच घेऊन मला परम्युटेशन्स करायचे असतील तर किती होतात, N फॅक्टोरियल. मग आता तुम्ही 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केलेले आहात, मग त्यांची परम्युटेशन्स किती होतील, 2 फॅक्टोरियल. म्हणजे हे जे काय आहे 4C2 इंटू 2 फॅक्टोरियल इज नथिंग बट 4P2. बघा, म्हणजे जे परम्युटेशनमध्ये आपण जे शिकलो, परम्युटेशनचा जो फॉर्म्युला आहे तो वापरून आपण हा कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला. कारण आता ह्याच्यात मला परम्युटेशन आणि कॉम्बिनेशन ह्यातलं रिलेशन मिळालं. सो व्हॉट विल बी 4C2, इट विल बी 4P2 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, जर मला 4 ऑब्जेक्ट्स दिलेले आहेत आणि त्यातल्या 2 ऑब्जेक्ट्सची मला परम्युटेशन्स करायचे, तर मी प्रथम काय करणार, त्यातले 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करणार. मग ते AB असतील किंवा AC असतील किंवा BD असतील किंवा C आणि D असेल किंवा B आणि D असेल, जे जे काही मार्ग आहेत ते वापरून मी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करणार आणि सिलेक्ट झाल्यानंतर त्यांची परम्युटेशन्स करणार. मग हे झालं ना की सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट्स अँड परम्युटिंग देम विल गिव्ह मी परम्युटेशन्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 4. अँड आलं की मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल ऑलवेज वी नो. म्हणून मग 4C2 इंटू 2 फॅक्टोरियल. आता हे जनरलाइज करा तुम्ही, राईट. दिस वी विल नाव जनरलाइज. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा. ओके, आय विल एनलार्ज द स्क्रीन सो दॅट फुल स्क्रीन वी कॅन यूज. नाव सी व्हॉट इज NCR. मला आपल्याला आधी आपण NPRचा अर्थ लावूया. बघा, NPR म्हणजे काय आहे, इज द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज R ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स. मग त्याच्यासाठी मला आधी R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केले पाहिजेत ना. तुम्ही काय म्हणताय, अरेंज R ऑब्जेक्ट्स. कुठले R ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स. इथे आपण अश्युम करतोच आहोत की R इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू N. सी यू कॅनॉट, कॉमन सेन्स आहे. तुम्ही 10 ऑब्जेक्ट्स असतील तर त्यातले 11, 12 वगैरे नाहीत सिलेक्ट करू शकत. त्यामुळे किती ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करणार, हा जो R हा नंबर आहे तो कसा असणार आहे, लेस दॅन ऑर इक्वल टू N. सो NPR इज द नंबर ऑफ वेज टू arrange R objects. So what we can say, to arrange R objects, to arrange R objects taken from N objects, taken from N objects, taken from N म्हणतो मी. we have to first choose R objects
choose R objects from N and arrange them so this is equal to NCR. बघा इथे पहिला आपण काय म्हटलंय, टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स म्हणजेच NPR हा जो नंबर आहे तो कसा मिळणार मला, वी हॅव टू फर्स्ट चूज आर ऑब्जेक्ट्स. मग ते किती प्रकारे मी करू शकतो, NCR अँड अरेंज देम, अँड मीन्स मल्टिप्लिकेशन प्रिन्सिपल, अरेंज देम अमंग देमसेल्व्स. आपण असं म्हणूया अमंग देमसेल्व्स. जे काही आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट केलेत ते आपापसात त्यांच्या अरेंजमेंट्स करायच्या. मग त्या किती होणार, तर आर फॅक्टोरियल, राईट. सो व्हॉट यू गेट, this is a relation between permutation and combination. NPR is same as NCR into R factorial, and from that you get NCR as NPR divided by R factorial. But what is formula for NPR? You know it is N factorial upon N minus R factorial. आणि आता हा डिनॉमिनेटर येणार R factorial. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर NCR. त्यामुळे फॉर्म्युलांचं एक संकलन तुम्ही करायला पाहिजे. मग कशाचा फॉर्म्युला झाला बघा, हा जो आहे NPR त्याचा फॉर्म्युला काय, N फॅक्टोरियल अपॉन N मायनस R फॅक्टोरियल, अँड स्टील देअर इज R फॅक्टोरियल इन द डिनॉमिनेटर. सो वी फायनली गॉट द फॉर्म्युला फॉर NCR. व्हॉट इट इज, सो I can finally quote NCR is nothing but N factorial upon N minus R factorial into R factorial. This is very, very important formula. This is formula for combinations of R objects taken from N objects. And see how we have derived that formula by use of permutation formula, multiplication principle. So whatever we are studying previously, it is to be used for further development of the theory, right? This always we should keep in mind while studying mathematics. All the previous things that you learn, they are going to be used for further development of that theory. Okay, so this is the formula of NCR that we have developed. Again I repeat, NCR, whenever I say, it is how many ways are there in which I can select R objects from N objects. Here order has no importance. In which order you are selecting those R objects has no importance. How many ways are there, that's all. So this is how this combination we can say. Now we will stop here. We will continue in the next lecture. Thank you.